The Gambia Police Force has said that the tuk-tuk tricycle will continue operating in the country routes until December 31st, beginning Monday, 13th June 2022. In a statement shared via its Facebook page on Friday, the police reminded the public that, in collaboration with relevant stakeholders on May 21st, 2022, its mobile traffic department embarked on a nationwide operation preventing the use of tricycles, known as tuk-tuks, as commercials for carrying passengers in the country. Now, according to the police, the operation resulted in the parking and seizure of several tricycles, which attracted different reactions from the public. The statement informed all those whose tricycles were seized to collect them from the Commissioner of Mobile Traffic beginning Monday, that's today, 13th June 2022, during working hours and with valid documents. For those under companies are also required to present supporting documents before collecting their tuk-tuks. Now, we should be speaking to the police PRO, Superintendent Lamin Jai, to help us understand more on that, but we yet to have him on the line, but we'll get him in a moment. But before then, let me allow my colleagues to react to this. Monyang, quickly, dégg nga bataaxal bu jógee ci police bi xam nga affaire tuk-tuk si ju bari juróon na coow ci dëkk bi nu mu bari woon ci tali bi xat-xat bi ak yu mel noonu police yi ñu bari joytu ci bokk na ci transport union driver yi ba ñu jël ci dogal nangu yu bari jëlee leen ci tali bi paak leen gannaaw bu ñu defee nag ñu ne ay consultation waxtaan gestu donte ne sax nee nañ lu amul benn loi bu nangu ne tuk-tuk ci mel noonu di yóbbu ay passenger di leen yóbbu fu mu nekk nii comme am nañ ay lines yi nañ leen di bàyyagum ñu daw ba at bi jeex waaw. waaw am na solo am nga amul. lu nekk rek dañ ko organise. réew tam lu nekk boo gisee ne ñu ngi see dugg da nga leen war a bàyyi xel waaye ñun dañ dee seetaan trop gos ñëwoon neen fii gis nañ leen ñu jox leen si nii fi ñu doon dafa fiyaawul sax bu gos motorcycle lañ si nam ak auto taxi bokkut bon nga gis bu blue bi nii wala bu green bi bu yellow bi mun naa eb tey 7 passengers si nga compare ko insurance am ak lañ si nam lu moo cost nga xalaat taxi bi li muy fay mu munta am loolu dafa xaw a yéeme soo ñu ne dundee télé jóg dundee réguler lu bari soo dañoo xaar ba mu ëpp ba mu damm wala ba mu toj wala ba mu yàqu ñu door a jóg soo su ko defee wel ñu ngi si doon daan seen doole ba tey soo ko bàyyi xel tey soo cagoon ñi si nekk yëpp bu dee téeméer 95 bi yëpp nekkoon ay doomi réew mi soo nga ñëw na war a salfaañe luwaay réew mi salfaañe dëkk bi soo dafaa yéeme loolu dafaa doy waar trop wel kenn waxul ne buñ fi ñëw ñi daan seen doole ba dafa nitoon organise ba réew mi moo bindoon nu nga xam ne nii te ndee seetaan dara ba mu ëpp loxo ñu door a jóg fekk am nañu si invest already loolu dafa doy waar soo bu moo yëngatu waroo neen xam ne lii lu ñu war a seetaat la lu ñu war a organise la teg ko si yoon dafa doon nekk lu nga xam ne dafa am solo ifin passengers waroon nañ ko réglé ba ñoom réglé wul leen te soo ko gisee dafa yéeme amoon nga gis bii mu eb daanaka 8 yi fi 7 place ba pare soo demee si lañ si dem lu tuuti lay fay léegi ana ku fay lu bari pour war a eb 7 place wala war a eb foofu passengers soo dafa yéeme moo tax réew duy doxee nii fokk rek lu ñëw nga gi jur lu ne lii mu ngee bari rek li si loi bi wax def ko si bon nag ñun dañ dee bàyyi bu mu ëppa ñu door a jóg waaye xam naa ne comme que police yi oo nañ leen bàyyi waat leen ñi ngay continuer am na waxtaan buñ def am na taxaw seetlu guñ si def am na jàngat guñ si def xam naa ne bu superintendent ñëwee dina gën a leeral waaw su boobaa tam dinañ gën a xamaat waaye daal réew mi ne seet doxalin bi buñ bàyyi bu dara génnee te méngoowul ak yoon nañ ko méngale ak yoon bu dara génnee te méngoo ak jamono ñu fexe méngale ko ak jamono réew muy dem noonu lay demee waaye doo xaar ba mu ëpp bay tuuru nga door a jóg dafa xaw a doy waar trop te loolu daf ñuy dal trop war nañ see taxaw nag waaw alright loolu am na solo xam naa comme ñu ngi xaar PRO dañu xaar bu ñëwee ñu gën a laal ci yeneen yi den su ko defee because am na point yu bari buñ ci bëgg a leerlu but ma just quickly sa réaction ci mbir mi parce que tamit tuk-tuk ci benn côté njëriñ am na ci donte ne sax am na ñuy jooy ne surtout driver yi ak yu mel noonu ñoom jàpp ne ne yëf yi warut a doxee noonu waaye tey xat-xat ci tali yi ak jaxasoo bu si dee am ñu jàpp ne dañu war a ñëwaat te bu ñu fi jógee ñu bari jàpp ne tali bi xaloon naa tane tuuti te ñu ngi war a ñëwaat lan mooy sa gis-gis ci yëf yi. xam nga affaire yi moom doy na waar parce que suñu waxee ne tali bi dafa xat. waaw léegi nga baal ma dinaa la dog because PRO mu ngi ci line bi ñu jokkoo ak moom den su ko defee ñu ma ñëwaat ñu continuer well thank you very much PRO good morning by the way and thank you for joining us to help us better understand more on this development and yes first to start with tell us
how were you here, I mean the police were able to reach on such a decision to release the tuk-tuks? Was it difficult or easy one to do? Well, an assessment was conducted regarding the issue of the tuk-tuk, and this is to do with the road safety situation in the Gambia. And as you know, the police have launched an operation to ensure that road traffic accidents are being curtailed in the country. And as a result of this, a series of issues are being looked into that is contributing factors to road traffic accidents in the country. And so the issue of these tricycles also came up. And if you look at our laws, you will realize that the laws of the Gambia does not allow tricycles to be used as commercial carriages. And so as a result of that, an assessment is done, which involves stakeholders as well. And so decisions were made to review the conduct or the situation of the tricycles on our roads. Because one, they seriously contribute to congestion on the road. Two, they are also involved in series of road traffic accidents. And three, if you look at the tuk-tuk or the tricycles, you will realize that a lot of non-Gambian nationals are involved in the driving or riding of these tricycles as commercials, which raises a security concern. And so it's nothing to be xenophobic or to say foreigners are doing this or that. That's not the issue. But the issue is the fact that it raises security concerns here and there. And so these are all issues that are brought on the table. And so a review was done regarding the situation, and that's why decisions have been made concerning the tricycles as commercial taxis or carriages. All right. Now, Piero, in your statement, you said that there are no such laws that allow the tricycles to be carrying passengers in the country. Now, the question here is, who issued them a license? Do you try to find out? And what actions did the police do with regards to that? The tricycle issue is not today's issue. It has been trending over time. There was a time when the matter was looked into before by the police, and so in those days, what the police management did was to bring stakeholders to a discussion, and so issues were raised there. For example, livelihood issues. Some stakeholders who are in fact the people that ride the tricycles raises issues about livelihood development and also income generation and related issues. So to strike a balance at that time, it was such that instead of banning them completely, they were reassessed and testing was done to look at the capacity of the tricycles, and also because concerns were that they were not even licensed. And so this was how license issues came up, for them to be licensed and also their capacities to be tested so that they are able to carry the right passengers. But as time goes on, because we keep monitoring and observing and assessing traffic situations, it is realized that in fact their continuous flying on the roads is creating more and more congestion, more and more trouble on the road regarding road traffic accidents and so on. And that's why a review is done on the first decision concerning the licensing of the tricycles themselves. All right. Now, it is widely believed that most of the people involved in tuk-tuks are foreigners or non-Gambians. But of course, some Gambians also are doing the business. Now, what is the fate of the Gambian citizens involved in this tuk-tuk business? Are they being affected like the non-citizens too, or as well? As far as the new resolutions are concerned, after multiple stakeholder discussion in this situation, decisions taken are such that to create a win-win situation, because it will not look very fair to just ban them automatically or straight away. And that's why those that are being issued with license, it doesn't matter whether, even if they are Gambians, they will be allowed to continue using the license till the end of the year.
And once the license expires at the end of the year, this license will not be renewed again. So for now, one would say that their business is not affected in the sense that they will be allowed to continue flying till the end of the year. Once it is end of the year, then the license will expire and there will be no more licensing of the tricycles for commercial purposes. Okay. Now, before probably we shift in the local language, just one more question here. Of course, also in the statement you mentioned that there were reactions when these, tuk-tuks or tricycles were being arrested or whatever. And again, now they are coming back. Probably there will be reactions again. And of course, one of the people that were more concerned about these tuk-tuks plying our routes were the drivers. Were they consulted during this process or, on your process of making such a decision to allow the tuk-tuks to ply the roads again until the end of the year? Well, as far as I know, different stakeholders have been consulted during the decision-making process. What I'm not sure is whether they are being represented. I'm not even sure whether they have an association or something like that. But I know that a lot of stakeholders have been involved in the decision-making process to ensure that a fair play or a balance is struck, so that the fact that they are being licensed, and so they should not be automatically victimized and banned like that. So those are things that came on the table, and that's why this decision is made to allow them to fly until the license expire. And after the expiration of this license, then a license will not be issued to tricycle riders for commercial purposes. And this is in line with the laws of the Gambia, because the laws of the Gambia are very clear that tricycles are not to be used for commercial purposes, especially for passenger car, carrying passengers. All right. Thank you, Pierre. Now, su ko defee rek mbokk yi comme ni nga ko doon waxee sànq rek ci affaire tuk-tuk si gis ngeen moto yaa ngi noonu te xam ngeen ne moto yi ñu ngeen ci tali bi ñu jëlee leen fi te police yi ñoom ñoo leen jëlee woon foofu juróon na coow ñu am nag mbégte loolu am ci ku yoree kaddu police bi ci réew mi di superintendent Lamine Ndiaye Pierre ñu am mbégte lool ci ni nga jëlee waxtu pour wax ak ñun just pour leeral rek tey ci bataaxal bi ngeen génnee ñu jàpp ne tey tuk-tuk yi ngeen teewoon da ngeen leen war a bàyyi ñu dellu ci tali bi nga ñu force ñu bëgg rek nga leeralal ñu lan moo indi taxawaay boobu jógee ko ci police bi ak lan moo ci jiitu ba tey dogal bu mel ni mun a tukkee ko ci yéen. waaw li war a bëgg a leeral si loolu rek mooy nit ñi nañ xam ne tricycle bi mooy tuk-tuk bi loi mayut leen doole pour ñu daw si kaw tali bi ñuy yóbbu passager comme di commercial passager moto. So lolu àndut ak loi in the first place. So lolu leer na la su ko defee nag décision police yi su kaw loi lañ ko teg su ko defee nag comme ni ma ko laajee woon ñu tax kon ñu am license mooy amoon na jamono nekk nañ si kaw yoon bi ñu dawal te amul benn license waaye ñu ngi dawal te seen issue si ñu ngi ñëw si wàllum xat-xat si kaw yoon bi ak accident yi ñoo involve ak security concern yi so Gambia Police Force def assessment ñu gis ne dëgg la xat-xataa ñi am waaye tamit ñi dawal tuk-tuk ñu ngi koy def ñu ngi daan seen doole ñu ngi am seen income yi ak yooyu so police gis ne pour ban leen straight away dañ na nañ seet naka la ñooy mën a license tricycle bi wala ñu test leen xam seen capacité bi ñaata la nit la mën a yóbbu parce que temps boobu noonu ñu ne ñu ngi yóbbu ay nit yoo xam ne li ñoo yóbbu dafa ëppa si passager su ko defee testing yooyu de police yi def nañ testing yooyu pour gis capacité bi ñaata la mën a yóbbu ba pare ñu license leen waaye jamono dem na ñu continuer di assess di observe ñu gis ne seen situation bi mu ngi gën a yokk xat-xat bi mu ngi gën a bari accident yi yoo xam ne tuk yi wala tricycle yi ñoo ko dee cause mu ngi gën a bari tamit te ñu ngi laaj population pour wàññi road traffic accident yi dee xew si kaw suñu yoon loolu moo tax assessment bu ees bi tamit ñëw ñu ne ok comme que doon nañ leen license before te license boobu mu ngi war a expire end of year because Gambia loi bi mu doxee mooy
license bu nekk dafa expire end of the year te ñu bàyyi ñoo xam ne am nañ license bi ñu continue parce que at bi jeexee kon dina gis ne duñ license tricycle bi waat so su ko defee ñu am license ñu ngi dawal mun nañu dawal ba end of the year waaye emu si loolu nag tamit ñu ngi dawal tamit si kaw highway bi ñoo gën a koose xat-xat bi tamit so mun nañu dawal si kaw yoon mun nañu daw si yooni suuf yi nii ñu continuer si loolu te observation bi ñu continuer waaye nag su demee ba end of the year license bi dañ ko renew parce que lu wax amut ak lu ok léegi yaa ngi wax tali xataay tali bi waaye sagam gaa yaa ngi war a dellusiwaat ci kaw tali bi jàpp nañ ne nekkul fu ñu bëgg a dem rek la ñoo dawee ci kaw tali am na yenn yoon yi nga xamante ne waruñ faa dem jox ngeen ci waxtu lan nga dama bëgg nga dellusiwaat ci loolu pour mu gën a leer ci ñi nga xamante ne tey war nañoo dem jëli seen machine yi pour teguwaat ci tali bi. waaw loolu man ko doon wax ci résolution bi nekkul ne rek ne duñ joxee license bi Ethiopia waaye tamit ñoo xam ne ñu ngi daw duñ mënuñoo daw si kaw highway yi fi ñoo gën a force xat-xat bi par exemple jógee Westfield dem yooni Tabo Koto boobu noonu wala Westfield yoon buy dem ba côté di dem ba Tipa garage wala ñu jugee Tipa garage di dem ba Sukuta Tonte yoon yooyu noonu mun ñoo jël yoon yooyu noonu comme ñu jël yooni suuf yi su ko defee ñu mun a wàññi xat-xat bi ak accident bi dee xew si kaw highway yooyu noonu. ok leneen tamit Piaro mooy ñu bari dañ jàpp ne ci yëfi tuk-tuk si nii ay foreigner mooy ay yeneen doomi réew yu nekk ci réew mi ñoom ñoo cee yëngu waaye ñu xam tamit Gambien si am na ay doomi Gambie yu nekk ci business bi tey ñooñu ndax yar bu dal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ci lañ bokk wala Gambien si moom am na leneen am nañ ci cër bi nga xamante ne ñeneen ñi amuñ ko pour mu gën a leer. luñ bëgg a leeral foofu mooy Gambie koo xam ne nekkuloo doomi Gambia waa mooy la doole pour nga dawal commercial moto su ko defee nag ñoo xam ne nekkuñ Gambia ñoom dañ xam ne duñ mun a dawal tricycle yi waaye ñoo xam ne Gambien lañ te am nañ license duñu dawal ñoom dañ xam ne ñoom mun nañu dawal ba NOP ya seen license su expire dañ renew license su ko defee ñu ko amee nañ commencé di xelaat xëy na after the end of the year xëy na tricycle bi dañ ko defee yóbbukati bagage wala lu demee noonu waaye di ko defee passage taxi ci kaw yoon yi loolu mun a continuer by the end of the year waaye nag nañ leeral ne Gambia bi amee license bi mun nañu continuer ba end of the year. ok ci maybe laajte bu mujj bi rek am na tamit tuksus yi nga xamante ne ñoom ay bagage rek la ñoo eb ñooñu duñ eb ay nit waaye ndax ñooñu bokk nañ ci loi bii nii wala ndax ñooñu bokkun ci loolu benn la ak tamit ci ñi nga xamante ñu war a ñëwaatee ci tali bi lan mooy kaddu advice bi nga leen di jox buñ ñëwee seen diggante driver te driver yi ñoom sax amoon nañ ci concern bu mag ci tuk-tuk si waaye force ci bagage yi ñuy eb bagage ndax ñoom bokk nañ ci loi bi tamit. ñu ngi eb bagage déedéet ñooy passager loolu si loolu lañ nekk di wax ni because soo xoolee traffic congestion bi ak situation bi most of the time is related to li def passager di jël ci di leen yóbbu ak yooyu noonu waaye nag pour def yóbbukat yóbbukaay bagage ak yooyu noonu loolu dafa des ci anam buñ ko defee waaye su dul loolu nag loolu nekkul li si li ñoo waxee waaye nag liñ bëgg a joxe ab kàddu rek mooy suñu jëlee seen tricycle yi nañ try ñu topp sarta yi tamit comme niñ ko tëralee ñu xam ne xaar yi ñu bàyyi yooyu noonu waaye mun nañoo daw si yoon suuf yi nii ba assurance ñu amee license all right Piaro jërëjëf ñu fàttali rek moom moo yore kaddu police bi ci réew mi ñu ngi lay gërëm ba di la sant ci waxtu bi nga ñëw pour leeral ñëw ci dogal bi ngeen jël. jërëjëf. thank you of course foog naa ne leer na ci yu bari yi nga xamante ne wax nañ ko ci bataaxal bi waaye tamit déggee ci moom mi nga xam ne moo yore kaddu bi dafa am solo ma dégg nga ko yaa ngi nekkoon ci point bu am solo xam naa ne Piaro tamit gën naa leeral ci leneen li nga xamante ne xëy na bëggoon nañ cee ñëw. Piaro Mr Lam Njie comme ñu ngi doon wax si affaire yi xat-xati tali bi man dama yaakaar ne tug-tug yi dañ ñëw fekk tali bi xat fekk tali bi yaaxu suñu waxee ne dañ ñëw
xatal tali bi gën a jaxase affaire waaw gën a jaxase affaire si dafa fekk affaire si jaxasoo ba pare parce que tali yi amuñ luwaa driver yi lu leen neex la ñooy doxee si tali bi organise moto bu nekk fu la neex ngay park amuñ benn parking place bu nga xam ne waaw di nga wax ne fii lay taxaw pour wàccee dañ ko rafle ci réew waaw benn moto da ngaa gis moto bu nga xam ne fi mu war a taxaw du fa taxaw sax ñëw park fi nga xam ne foofu du no parking la waaye still dina fa park te authorities ñu ngi koo gis ñu ngi gis ne fii du parking nekkaay waaye li gën a lifin mooy diggante Serekunda mooy bakaw garage bi noonu jógee Serekunda noonu foofu ku nekk xam na ne dafa xat waaye soo ñëwee tuk-tuk yi dégg la am na béréb yu nga xam ne ñoo fa mun a àggale nit ñi suñ waxee ne dañ leen di baan dina métti si ñenn ñi parce que am na yenn béréb yi nga xam ne taxi yi mënuñ faa àgga foog tuk-tuk yi ñoo leen fa mun a àggale waaye man li maa wax mooy ne comme tali bi amut organise su daal organise su te loolu li ko waral bokk na ci ñàkku garage comme noo ko waxee waaw ñàkkum garage moto bu nekk boo ñemee bu amee space bu ndaw foo mën a laax taxaw rek diggante ay client yow da nga ko def yow sa soxla na faju te gis ne yeneen dëkk yi Amadou waaw yeneen dëkk yi nga xam ne moto bu nekk booy daw am na foo xam ne foofu nga war a taxaw ak foo war a taxaw waaye fii da ngaa gis da ngaa daw tuuti rek taxaw foo war a taxaw ebe foo war a ebe gars yi introduce nañ fi sax dugguma la système bu bees waaye dafa mel ni doxul waaw saay xaw ma ndax transport président mu ngi ma seetaan waaye xam naa dina ñëwaat pour mu leeraloon moom ak transport du dox parce que ñoom su fekkee ne ñu ngi def seen liggéey sax liggéey bi des na ba pare taxi ñi nga xam ne ñu ngi si kaw tali bi tamit maanaam driver yi ñoom tamit ñu si bari duñ dee doxal luwa faalawuñ luwaa waaw léegi lii fan la bàyyi driver yi xam naa mun ñan dina ci gën a ñëw because driver yi ñoom dañu am concern mun ñam moom ko da nga gis tuk-tuk bu mel ni di eb ay 7 nit 6 nit yow taxi bi nga xamante dafa fay route lan si mu fay everything te emul bokk ak ñoom tali bi léegi-léegi ñoom mun nañoo dem ñaari ñetti trip fekk yow sax feesagulo wala balaa ngay àgga waaw coow boobu moom jógoon na fi waaw parce que gars yi ñu ngi doon coow loolu waaw ne laysin bi warta nekk benn dégg la su fekkee ne 7 place la ak for passengers seen fay bi warta nekk benn te bale moo gën a yombale sax waaw te bale moo gën a yombal te da ngaa gis ne bale comme ni ma la ko doon waxee am na yenn béréb bi nga xam ne sa kaa jigéen yi dem marché boori Serekunda noonu dem ma Njaay ak yoonu tuk-tuk bi lañ dee gën a préfère parce que moo dee gën a gaaw si tali bi ba pare daal mun naa dugg ci ruxu yóbbu la ba sa boori kër te xam naa bu dee town trip sax ñoom ñooy gën a yombale mun ñaar foofu mooy issue bi parce que driver yi ñoom tamit affaire yi dafa mel ni feebawul leen te nag fu nekk ni dama ko doon laajte léegi mbir mi mooy mu ngi wax ne loi bi nangut ñu joxe lii ñu am business yu mel ni ci réew mi waaye am na ku joxe licence xanaa ko xamutoon loi bi nekku fi ak kat moo ko joxe ak yoo laa ko doon jéemal mu leer nañu te gis nga na police bi ñoom xamuñ ko buñ ko gisee lan lañ ci def waaye indi na ci leeral léegi loolu tey driver ak tuk-tuk si lii fan la leen bàyyi waaw dafa xaw a doy waar Amadou waaw lii problème bi mooy ne gis nga réew daal moom duy demee nii Amadou loo xam ne loi nanguwul ko Amadou waaw buñ ko ne cuub waruñ koo def because police yi ñoo lañ leen si noonu moo xam nga lii moo tax mënuñoo tamit seen lifin contrat bi foog ñu bàyyi leen ba dixième ba mu jee bu ko ñoom seen bopp am na mistake bu ñu def gis nga réew dafa am loi yu ko tënk bul ko dee caaxaane su dara ñëwee boo leen si neen 10 nga bugg a leen si 15 war ngaa gëstuwaat ne lii loi nangu ko war nañ koo bañ parce que ñu den demoon ba gis ne dafa amoon problème pour motorcycle yi rek pour ñuy def fa taxi well daf dee feebo community si waaye dafa am lu nga xam ne si fekkee ne loi joxewu ko te ñi ne am ne dafa am njëriñ dañ fexe mu ñëw si loi waaye bul na rek li am na njëriñ loi nangu ko nga def ko tey moo ñu jural dis problème est-ce que foofu lañ sukkandiku xëy na because dañuy wax ne dafa create job opportunity pour ndaw yi te ndaw yi bari tey amoon nañ fu ñu waxee am ci liñ jàpp donte ne ñu bari jàpp ne sax nekkul ay doomi réew Gambia ñoom ñoo cay yëngu waaye ay doomi réew Gambia ñu ngi fi donte ne ñu xëy na bari nañu bari woon ci loolu leneen la waaye ñu ngi ci doon yëngu di seen gis seen bopp te est-ce que tamit ñu joxee lay sin police bi xëy na du loolu lañ doon bàyyi xel ba tey xëy na sax fàtte ne benn luwaa nangu lu mel ni ñu bàyyi ñu koy doxal ci réew loolu moo si warta am nag waaw loolu moo si warta te amoon am na orange ñi si invest te bu ko gis ni dafa seer de moo gën a seer moto yi waaw te bu mu ñëwee es Gambien si xamuñ ko pour nga dugaloon si jigéen ñi c'est problème xam nga ñun moom lu bees waaw lu bees pour nga dugal man dama si daan dugg from Costour ba si Johnson bi fi mu wàcce ba da nga daan oo jigéen bi sax pour mu xool gisaat boppam dugga si c'est problème man am nga jigéen ñi Gambie moom soo du ma eeg moto cycle du ma eeg yi ñoom moto rek leen góom waaye mujjee gi dag
dugg na seen life ba miin ko but problème bi mooy ne réew mu nga xam ne loi moo koy yóbbu warloo faa encourage wala ngay développe lu nga xam ne ni méngoowut ak loi wala loi nanguwut ko si fekkee ne dafa jëriñ askan bi ñu fexe lu mu dugg si biir loi mu jëriñ askan but with condition o ñu jox leen area bu nga xam ne foofu leen am pour daw but definitely Bambo Westfield den doon disturb trafic bi foofu bu baax a baax te ñoom ni leen nee dañuy ñëw rek cross la wala footpath bi war a dem ñu bëgg faa jaar bi ko duñ moto amul saay si moto bu amul saay si rider tam te lu rider di fay la mooy fay ci lu ñu wane sax mooy ne léegi fu mu nekk ni ci yoon bi nga xamante ne duñ nangu ñu dawati mooy lu yoon bi nga wax diggante Westfield ba Tabokor ak diggante Westfield ba Tipa Garage ba Sukuta trafic light bi yoon boobu moom depuis 7 ci suba ba 7 ci guddi benn tuk-tuk du fa daw war na leen lu koy daf day xaar dañ leen war a jox location area bu ñoo daw baax na sax if after December neen study bu baax cette area yu nga xam ne nii war na leen koo mën a locate te foofu du am benn jafe-jafe si foofu te jëriñ askan bi ñu bàyyi leen ñu def ko ba pare ñu contrôle leen si du ñoo ebee ñu def ay loi ak ñu ñoo ebee so loolu tam lu si jara bàyyi xel la bu ko fi ne am nañu si invest indi neen fi xonte ñoo xam ne order ne mais bi sax am na ñi nga xam ne seen order mu ngi si yoon after news bi suñ ko déggee dina métti si ñoom so loolu yëpp nag su ko defee police bi moo leen tooñ wala réew bi moo leen tooñ ñoom ñu ko order parce que lii problème bi loo xam ne lu waa nangu ko yow nga daganal ko nga toog ba mu yàgg nga génnee ko ba tax beneen 6 mois bu des sax foog nga bàyyi leen ko because soo ko dogee nii jalgat ñoom buñ leen yóbboo buñ ko suwee koot gars yi suñ ko taminatoon nii ñu suuleen koot dañoo fay gars yi xaalis bu bëree boo moytu sax ñu order moo tax bu réew dafa war a dox si yoon ñu ko doxal dañ ko war a teg si yoon police dañ xam dañ jàng loi xam yoon moo tax ñu jox la ñi li fa dañ uteeg man mii soo ñëwee bëgg a register dara ma gis ñaar ten ñett bëgg nga gis neen si tali bi ne ñi ngay taxi te yoon nangu ko automatically foofu leen ko waroon a stop warloo bàyyi ba register thousands of tuk-tuk nga war a ñëw ba time bi nga terminer seen contrat so loolu réew muy dox si yoon du doxalee noonu dafa mel ni ñoom biñ jógee bi coow bi jógee ñoom si lañ soog a jóg bi driver yi commencé di complain of course waaw si lañ soog a jóg te obviously waroon nañoo xam ne fuñ koo tegee daal comme ni nga ko waxee rek dëgg la mun nañ leen a bàyyi comme after December ñu teg ko si ay loi comme ay béréb yi nga xam ne mun nañ di fa daw te duñ disturb benn xam nga lii baara la njëkka boori baara bi la njëkk a am mu jéegi mu jàll si ñëw si compagnie mu jéegi ma gis order bi di wàcca turntable fële yu reeti mu jéegi ma gis yulo yi moo xanaa la ne mais bi am na yu nekk si continent di ñëw some areas ne leen locate ñu jox leen area bi mun nga faa daw baax na bot with condition with lu nga xam ne dafa ànd ak loi yi réew mi even si nekkee ne sax loi bi daf ne gan mënu koo dawal neen wax ne gan mënu koo dawal doomi réew bi dañ daan si seen doole bot dea si certaines routes si nga xam ne waruñ faa dem dëkk Sénégal am nañ taxi yi rider but some area ñu ngi fa fii nii sax Gambia am na fi tey soo fi demee boori yu na war a dem si biir foofu taxi mënu faa dem xam nga kooku dagan na pour nga bàyyi rider mu daw fu am na xale yi faa daan seen doole waaye nag dafa am lu nga xam ne si biir dëkk foo xam ne dañ organise bi dafa àgg ba trop war a daw fi time bi troc Gambie na amul loolu te loolu dafa war a am fii da ngaa gis yoon one way bu ndaw boo xam ne troc bi du fa fit sax ñu bàyyi ko mu faa jaar te loolu du yoon loolu yëpp dañ ko war a seet dafa am time bu troc war a daw si biir dëkk ak time bu fa troc war a daw am yoon yi fa troc war a daw ak yu mu fa war a daw loolu yëpp dañ ko war a organise te boo demee sax loi bi mu ngi fa de but non ñun dañoo bàyyi loi bi ba dara am ñu door a react so loolu dafa yéeme trop foog nag bu bëggee change nag change système bi pour bëgg a réew mi forward mu dem si kanam dañoo respecté loi yu itam ak ñi nga xam ne ñooy fare si bunt bi respecté loolu balaa ngaa daganal dara waaw seetal saar bi ndax saar bi indi na daganal na pour loolu mu am beneen la loolu la bu ko téere bi mu ngi fa béggu yi mu ngi fa waaye jërëjëf mu ngi noonu xam naa am na solo